Madam Lucia atajitambulisha. Alafu pale ni Mudhoni. Alafu ule dada yetu pale ni Masi. Alafu Susan ndiye pia alikuwa kwa department the same na Mochama ya conveyancing. Pale nyuma kuna dada yetu Brenda. Alafu Collins na pale ni ndugu Gishuki. Wenye amebaki ataintroducewa na Mogisha. So hao ndio Mochama alifanya nao kazi. Wataendelea kutembea na familia hii kwa maombi, na tunaweza kuashua nikirudi kusimama, Kalen, you will never walk alone. Asante. Asante sana Emmanuel. Nimeona pia tumebarikiwa leo. Wakili Fred Orora afanyi kazi na Mwaniki Gashoka, lakini yako na sisi. Tutampatia nafasi yake baada ya hii. Mama Karen, Milka, abantu bonsi baba singiga iga. Mimi naitwa Fred Orora, kwetu ni hapa ngambo hii nyingine. Milka is my sister, my first cousin. Pole sana. Mwaniki Gashoka, friends and colleagues, pole for the loss of your colleague. Huyu kijana Mochama nimemjua for many years, since he was a young boy, because he used to come to our home. If there is a loss, and I'm very sincere about it, this is a big loss. I met this young man in Nairobi when he was working with Onyanja Bumote. I didn't know that he had joined the legal profession as a clerk. But I do conveyancing. When I spoke with him, he gave me an impression on the face of it that he was good. Sorry colleagues, when I talk in Kikisi. Into aba wakili. Atoka nyore binte binge. Kwaka nyora iga whatever, do this. Sign this. Mochama was an engine. Mochama nerolenga na engine. Colleagues, what I'm saying is this. That as advocates, when we get instructions, we just write. Can you, Mochama, do this. Mochama, transact this. Mochama, I need a rand control board. Mochama, I want valuation. This Mochama was an engine. Mochama no mwano muyo lenge. Aye baba, watigeru abana bake. Abantu no bakwane sebire rubunamba jabagolende bakoraki. Bagenda. Gendo ikaranze na abana bao. Eyo kolente igonya sawo musukia. Nawe nyasara suki Friday ndete kindalende. No onde bwenzi buna babate ebire. Igabando ba mindo mwana ogasiro romolere, a young man. But God knows why he has gone out. On behalf of other friends who will not make it from Nairobi, I've brought their condolences, and there are many. Mochama was a likable person. I've read the tributes and the eulogy. And nobody has cheated. Mwaniki Gashoka in his tribute has not cheated. That was what Mochama is. That is what I have written myself. Abantu baminto muigu anatigara alebuya. Nyasaye nama itegia chira. Mujamano. Sababu niliita Fred hata kama afanyi kazi na Mwaniki because he's a senior lawyer, very senior lawyer in the profession. So sisi mawakili tunakuanga na hierarchy. Sasa nitaita head of department, anaitwa Beatrice Kihagi, kwenye Mochama alikuwa akifanya kazi chini yake. Beatrice.
Madam Kalen and Milka na waombolezaji wengine. Bwana asifiwe. Mimi ndio nimeitwa Beatrice. Mochama was working in our department. Na sifa ya Mochama kikazi na kila kitu tukianza kuongea we can take eternity. Lakini kuna vitu nyingi as a person. Kwa miaka ako mbele yangu na miaka. He was like a mentor. Ni ule mtu anakuambia maisha unafanya hivi, una invest hivi. He was a good man. It is very sad roho zetu ziko na uchungu sana. Na nimeuliza Mungu maswali mingi, kwa nini umemchukua? Lakini ila kitu inanitia moyo ni kujua Mochama alikuwa anamjua Mungu. Because we will miss we used to call him our deacon. Sababu tukienda team building, meeting a department, yeye ndiye alikuwa anatuombea. We will miss his prayers because he was a man of faith. And I have no doubt that he's happy with God. Bibi yake aliniambia hiyo wiki ya mwisho venye alikuwa naomba. Wacha tuseme hiyo uchungu alipitia ni Mungu alikuwa prepare njia ili afike kwa Mungu salama. When you talk of advocate, watu wengi hawaamini mawakili. Lakini kuna kitu Mochama alikuwa nayo, integrity. Tunafanya kazi yenye banki ingelose pesa mingi. Akakuja akaniambia kuna mtu ameniambia nichukue 2 million. Hii file to register document mbaya lakini nimekataa. So integrity yake ni kitu, it touched our lives. And tukisema that he was a man of integrity, hatukosei. As our senior has said, Mochama was a walking library. Unampigia Mochama, niko na hii document. Anakuambia hiyo tutafanya hivi. Hakuna kitu hakuwa anajua na hakuwa anabagua, anakusaidia tu. All of us who are here, mimi nimekuwa advocate like this is like 13 years now. We can talk of umekuwa wakili wa conveyancing bila kutaja Mochama. Department yenyewe ni yeye alianzia, tulianzia na file chache na kwa sasa ndio ni kubwa zaidi. Kwa hivyo tunaomba tu Mungu aliwaze, and as my colleague has said, hatutamsahau sababu we cannot, as far as our farm is existing, hatuwezi msahau. Na tunaomba Mungu tu awatulize. Ni uchungu sana lakini Mungu aulizangu maswali. Tunaomba tu Mungu siku moja hii ugonjwa itaisha na watu watapata kinga, ili inaumiza watu wengi, watu wanaachwa na uchungu, pesa hakuna, lakini tusife moyo, tuendelee kuomba ili siku moja kwa niaba ya wenye wamepitia hii uchungu yote kama Mochama wapate nafuu na tupate kinga. Pia alikuwa mtu jazili because we kept on calling him. I called him severally. Mochama uko aje? Niko salama. Unakula? Kuna dadangu mwingine na amenituma, hayuko karibu, amenituma. Alikuwa anampigia anamuuliza, yeye ni mtaalamu wa chakula. Anamuuliza Mochama, unakula nini? Umekula leo? Anatuambia tu niko sawa. Niliweza kukula hii, tunajaribu kunywa uji, fanya hii. In short, humanly speaking, tulifanya ile yote tungeweza. Lakini muda wake ulikuwa umefika. Na hakuwahi hata venye alikuwa anakuja kwa ofisi, even the very last day, we did not see defeat. Alikuwa tu anakaa mtu ako na nguvu, kama ataendelea tu kuishi. Tulimpigia na Mr. Mwaniki na akatuambia niko na nguvu, hata nimeongeza kilo. So when we were told he's gone, it really shocked us and it hurt so deeply. But to God, we pray that our dear Yopes, you rest in eternal peace. Asanteni. Sababu ya muda, mtaniruhusu niite Winnie Alwach Akelo asome eulogy, a tribute, ya Mwaniki Gashoka and Kamban Advocates. Kwa familia na waombelezi, tunaomba, pengine itakuwa ngumu kwangu lakini nimepewa jukumu la kusoma tribute on behalf of kampuni.
Tremendous sorrow fills our hearts as MG Law advocates, a sorrow that is deep and personal, since Yopes Mochama silently closed the door of life and departed from us. Our lives will be empty in the areas that he brightened for us. The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive. And true, his value has been seen now more than ever in our farm. In one word, Mochama was a man who gave. He gave so much to his work as a business developer, conveyance practitioner, and a selfless teacher. Since joining the farm in the year 2005, Mochama was a strategic thinker, a visionary who was brilliant, innovative, and creative. As such, he contributed so much to the development of the now MG Law advocates. Particularly, he ensured that the farm was listed in several panels who are now our clients. He was deeply concerned with improving the image and name of MG Law, and he was very keen to innovate new marketing strategies and ideas to grow the clientele spectrum. Mochama did not limit his work to just his responsibilities as head legal assistant in the conveyancing department. He offered his wide knowledge of legal services in all arrays of services that were offered by the company, and he was always eager to engage himself in other court processes and even beyond. Mochama was a good team leader and a team player to all the people in his charge. He was a loving husband to his wife and a devoted father to his children. And this we know because he talked so fondly all the time about his family. And so that is how we know of you in the office. He was also a good friend to many of us and a great colleague. The character of the life he lived might be summed up in a few words. He was sincere, he was honest, and he was loyal. He was always willing to share his ideas and any information he had. Mochama was not also embarrassed of his religious beliefs. He embodied all the principles and teachings of Christianity in the way he carried himself out, and that could not be doubted. In his career, he worked with passion and energy. By his death, all the people who knew him will miss a highly intelligent and vibrant individual with a rare friendliness and a charm of personality. Yopes was a genuinely warm and wonderful individual, one we will miss greatly. Our sorrow, though, is lessened only slightly with the comforting thought that we had the privilege to know him. To his family, our hearts and prayers are with you at this most difficult time. It is not the years in a life that counts. It is the life in the years that do count. And what Mochama has made of his years is what we will forever remember him by. MG Law Advocates has suffered a great loss, and we will all miss him. Goodbye, Mochama. It's the tribute from the law firm where Mochama works, and that is the truth. Wale wako na hii kitabu, kuna pia law firm inaitwa Nyanga and Mugisha. Nyanga and Mugisha ni mtoto wa Mwaniki Gashoka Advocate. Pia wako na tribute na itasomwa na Mr. Mugisha. Mr. Mugisha. Mama Milka, Miss Mochama, Joshua, David, Enoch, and Philemon, and all mourners present. Bwana Sifiwe. My name is Bernard Mugisha. I'm an advocate at Nyanga and Mugisha Advocates. The said firm, we used to work, myself and Nyanga present. Nyanga worked with Mochama since 2008. That is cumulatively 8 years. Myself, I worked at Mwaniki Gashoka. Myself, I worked with Mochama from 2014, early 2014 to mid 2018. So basically, we largely, personally, I interacted with, both of us actually, we interacted with Mochama at Mwaniki Advocates, Mwaniki Gashoka Law Advocates. And we, both of us basically are one family. And Mochama is one of us. And today we were gathered here basically to
to see off our friend and our colleague. Myself, I can only, before I read the tribute, I can only describe Mochama with many words, because I interacted with him in many levels, especially issues related with life. Because I know Mochama was a very good farmer, and we really talked a lot in terms of what he intended to do as a farmer, other than the main job that he did. I can simply describe Mochama as a man of par excellence. And until we meet again. I will then read our tribute as a farm. It is a sad moment, but at the same time, an honor to write this tribute to remember Mochama, a friend, a colleague, teacher, husband, father, and son. In whatever role you knew him, Mochama was someone special, committed and focused to his work and family. A quiet man, exceedingly effective, resourceful, unassuming, patient, ethical, determined, visionary, collaborative, goal-oriented, and a caring person. He taught many, young and old, conversing not like a teacher, but you simply experienced him. He shared his experience freely to great effect. The farm of Mwaniki Gashoka and everybody who worked with Mochama will actually affirm and attest that actually there is nothing exaggerated there. He had a visionary spirit and the tenacious patience required to successfully guide others. It was a privilege for us to have been part of Mochama's life. In addition to devotion to his work and to the improvement of others, Mochama found time for his colleagues, his friends, and his family, especially his mother, his wife Karen, and their 4 sons. Having been around him quite a lot over the past few years, we learned a great deal about his love for his family, and they were never far from his thoughts. I never met Mochama's son personally, and many of us, but we knew them by their names and where they schooled. Although much too short, his life was well lived. Mochama, you departed at a prime of your age, and words cannot express the shock and sadness and the emptiness we feel for losing you. We were, however, privileged to have known you and to have worked with you. Mochama, a caring and a beloved family man, cherished colleague, a friend, will be missed by many, but never will he be forgotten by those who were fortunate enough to know him. Rest in peace, Mochama, till we meet again. Thank you. Thank you very much, Mr. Mugisha. Mr. Mwaniki Gashoka, the man who started Mwaniki Gashoka and Common Advocates, hayuko na sisi leo, ako Ulaya, lakini sababu ya Mochama, bibi ya Mwaniki Gashoka, Lucia Wangare Gashoka, ako na sisi. Na Mwaniki ameandika tribute, hata kama alikuwa Ulaya, tribute yake itasomwa na Lucia. Lucia, karibu. Thanks. Madam Karen, Mama Mochama, Milka, watoto wa Mochama, familia, watu wote mmekuja siku ya leo. Hamjambo. Mungu ni mwema na kila wakati. Kabla nisome hii tribute ya Mr. Mwaniki Gashoka, mimi ni bibi yake na najua Mochama tagu aingie Mwaniki Gashoka and Company 2005. Na kwa miamba ya kampani yangu nilianza 2006. Mochama alinisaidia sana. Yeye ndiye alionyesha vile agreement ama maneno kuhusu nafanya kazi ya kuangalia manyumba, na amenisaidia sana. Kwa hivyo tumekuwa tukiendelea na yeye. Hata kabla aende hiyo week nilikuwa nimempigia simu na Tuesday nikimuuliza swali na alinijibu. Kwa hivyo najua tumepoteza Mochama. Alikuwa mtu wa maana sana kwa kila mtu. Pink House tumekuwa tukienda na yeye, na nimekuja na staff moja kutoka Pink House, sijui yako wapi.
hatungekuja sisi wote. Huyo anaitwa Lilian, ndiye anajua Mochama vizuri tangu tuanze kampuni. Madam Kalen, mimi ile kitu nataka kuambia, Mochama ameenda, lakini Mungu ako na wewe. Ile tu kitu ningetaka kuambia, ukiamka, shikilia, ita Mungu na atakusaidia. Na sisi wote vile tunasema ni watu wa kutenda. Tutaendelea kukushikilia vile tunaweza. Na Mungu atakusaidia. Watoto watasoma vile tu Mochama alikuwa anataka. Asante. Bwana yangu hayuko, alisafiri kupeleka mtoto wetu ng'ambo. Na alienda siku ile Mochama alienda ilikuwa Saturday. Nakumbuka hata hakuwa ametulia. Na tangu siku hiyo amekuwa na ushugu mwingi sana. Kila siku ananipigia kuniuliza vile mambo inaendelea. Hata kama ofisi ilikuwa update. Hata leo hajalala. Wako nyuma na masaa matatu lakini hakulala. Alikaa akipiga simu, aliniamsha saa 8 kuniuliza kama tumeamka. Tukifika pale tulikuwa tunatoka, anauliza kama tumetoka. Na hata saa hii anaangalia kuhusu na hiyo kuna link anaangalia, na najua ako na uchungu sana. Lakini tutaendelea kuomba. Nitasoma tribute yake vile ameandika. Kwa hivyo nikisema mtajua ni Mwaniki Gashoka. Tribute by Mwaniki Gashoka. In short wanamuitanga MG. This is very sad for me and I never saw it coming. Although it was clear to me that Mochama was sick and we discussed about it often with him, I had no doubt that he was on a recovery path. Mochama was a staunch Christian, and I have no doubt in my mind that he is dancing with the angels. The Bible on my bedside was a gift from him in the year 2015. I have known Mochama as a strong believer from the first day that we met. Ile Biblia anasomanga iko green in color, the African Bible. Alipewa na Mochama the year 2015. Na mpaka wa leo hiyo ndio ile Bible anatumianga. I cannot remember how we met and who approached the other. However, I vividly recall that in 2005, our law firm was looking for a conveyancing clerk. We were looking for a person who was hardworking, but most importantly, an honest person. My first impression when I met Mochama was that he was very knowledgeable and a walking conveyancing library, as the others have attested. I confessed to him that I was looking for an honest, high-integrity person. Mochama assured me that he was a Christian and he would never compromise his Christian values for money. I stand here to confirm that before us. It sleeps an honest person and of highest integrity that I have ever met. I'm happy that I have uttered these words many times when Mochama was alive, and always reminded us in MG Law Advocates to emulate the honesty and integrity that was the hallmark of Mochama. Mochama was hardworking, self-driven, dedicated, and above all, a man who was ready to share his knowledge with others. All the advocates in our law firm, including training advocates, owe our conveyancing knowledge to Mochama. As a law firm, we will miss Mochama's calmness and quiet demeanor. Mochama was a peace broker in the office. Even when I lost my cool at times, Yopes would disarm me with his calmness as he quietly waited for me to shout myself hoarse, and he would give his explanation in a soft, cool voice. We have lost a friend, a dedicated staff, a strong believer in the capability of our law firm, and a person who never got tired to prepare tender after tender for the business continuity. My last encounter with Mochama was on Tuesday, 27th October 2020. We met at the parking lot by chance as we were in different working shifts, and he informed me that he had just completed preparation of a tender for one of the parastatals
that was to be submitted the following day. I did not know that this was the last day I would see my friend and one of our most dedicated staff members. On a personal level, I, Mwaniki Gashoka, commit before you that my wife, Lucia Wagari Mwaniki, and I will not forget Karen, Mochama's wife, his lovely boys, mother, and siblings. Mochama smiled broadly every time the results of his boys were released, and he would proudly share the same with me. The least I can do in his honor is to ensure that, God willing, his children must achieve the highest goal in education as Mochama would have wished. Rest in eternal peace, Yopes. May you rest in eternal peace and perpetual light shine upon you. Amen. Asante. Thank you. We have given them a lot of time because they have shared with Mr. Mochama for many days, and you have heard how much they have sacrificed their resources to ensure that the function is successful. So, karibu sana. I hope you are through. Oh, kuna jambo moja tu nimesahau. Karibu. Kuna nyumba Mochama alikuwa anajenga na Mwaniki Gashoka and family and the advocate will complete that house. Thank you. Mtu wa mwisho kutoka kwa hii timu ya Mwaniki kukuja ni mwenye nasimamia mawakili wa Mwaniki Gashoka na staff members wote, Rafael Ndirangu Gashoka. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kwa familia, bibi ya Mochama, mamake Mochama, vijana wa Mochama, kwanza ni kuleta rabirabi zetu kwa hii familia. Tumepoteza mtu wa maana, vile tumesikia wenzangu wameongea. Mimi nimefanya na Mochama miaka 15. Manake tuliingia kwa hiyo ofisi na yeye 2005. Kwa hivyo ni mtu nimekaa na yeye, ni kama ndugu yangu. Yeye ametufundisha, hata kama sisi ni mawakili, wale wote wako hapa, hakuna mtu anaweza kudanganya akwambie hajaifundishwa kitu na mtu na Mochama. Kwa hivyo tumepoteza mtu wa maana, lakini tutazidi kuomba na tutazidi kuombea familia, na kwetu ni kuuliza familia ijiweke mbele ya Mungu, mzidi kuomba kwa sababu msaada wenu utatoka kwa Mungu. Lakini tumesikia malilio, mambo ya watoto wa Mochama, na vile Emmanuel alisema hatuwezi ashiria hii familia ya Mochama, tutasimama nayo mpaka ile siku ya mwisho. Mimi ningetaka kuhakikishia familia kuanzia leo, Mama Kalen, mambo ya school fees hiyo isikusubue, hiyo ashia jukumu ni Mwaniki Gashoka and Company. So hiyo ndio tunasema kwamba kutoka saa hii hao watoto waine ni sisi tutaelimisha mpaka wamalize shule, na Mungu awabariki. Kwa hivyo mmeambiwa kutakuwa na nyumba itamalizwa kama haijaisha, na watoto school fees italipwa na kampuni ya Mwaniki Gashoka. Nafikiri tuta establish an education fund ndio watoto wapate pesa waende shule mpaka wamalize, mpaka ile kiwango wanaweza. Naambiwa kuna song ya mwisho na sisi tutamaliza. Wale wakuwa naimba tafadhali, nafikiri ni wakati wenu.